Alright. Good morning. You guys be good to your mama. Bye. Adios. Be safe, huh? Of course, it's not your fault. Love you. Have fun. Hey, PJ, William, Ellie, be good to mama. Bye. Ato ang goal for today is ride na to ang trail nga ato ang gilumbaan last May 2023. And I think mao po na ang last time nga na-journey ride ato nga trail, no? Kay I've noticed gamay ra kayo jud ang mog ride og enduro or trail riding diri sa Oslo. But for today, let's go and visit the trail and see the status of the trail. Once i-drop off na ka sa starting line, and then once na naka sa middle sa trail, lisod na kayo ka atuon. So we'll just take it easy and just enjoy the view and enjoy the trail. Moadto ta sa lungsod. We'll try to get habal-habal to drop us off sa starting line, and hopefully everything goes well. Let's go. I'm excited though. Dool na ta sa lungsod. Actually mao na dyan ni lungsod. And then karon next challenge kay mangita ta og habal-habal padung saka sa babaw. Kinahanglan ta maghabal-habal kay layo jud kayo to jud, di madala. Dito ra to sa Pwede 200 gid daog. Oh, 100 gid. Katultol ka migo katong Dire sa bundok. dito ba babaw. Ikaw ro sa boss. Karosa. All right. We got our habal-habal. Yew! Let's go. We are now on the way to the starting line. Kuya driver will drop me to the upper part of the mountain, and it's going to be a really cool adventure. Good morning everyone. We are here at Oslo Downhill Enduro Track. It's been a year since we've hit this trail. Actually, there was an event here 2023 of May. There was a downhill race here, or enduro race here. This is a really long enduro line. So we're here for vacation, and then I was able to convince my wife to bring my bike up here, and so yeah, we're here right now. You see the rain clouds there, and right now I am standing on the jump. Well, the jump needs a little bit of maintenance, but still strong. I'm not gonna do any jumps today because I'm riding solo today. I don't know what's the trail condition, because I think the last time that people rode this trail was on May of 2023. But we'll go and check it out, and we'll just take it easy, and let's go. Okay, suspension check, tires check. I think that's it, and let's hit the trail. We'll take it easy, guy. It's been a while since we hit this trail. Phew! Man, feels so much fun. Whoa! Wala naman yung linya. Kaya medyo overgrown lang kasi. Taas-taas na dito sa sagbot guys, pero rideable gipon kayo sa ngatanan. Last year of 2023 natoy lumba dere, lingaw kayo to. As
as well as challenging po kayo. So nagabalhabal at padung diri no kay dangog kayo, I mean layo kayo. Pero karon guys, dangog kay trail. Or gahit jud kay akong ligid kay gikan po ko nag ekseba. Wah. Grabe bay. Lingaw gyud po kay nga trail ba. Saan tong linya diri? Ano na linya hay? Gahi araw dyan sa ligid eh. Pero mas okay ang gahi kag ligid diri. Especially nga nagsuluray ta. Nga naman, kung maflat ka na, kalayo lakawonon. Rideable pa Japon siya. Wah, dangog ron dyan, nag-ulan ng gugikan nga o pakainit. Pero I bet if nainita ni lingaw kayo ni. Uy, baka chill na ta kay hadlok tag baka guys. Mo na literal nga chill ride ba? Nga naman, kana may dagason na ni. O sa pod, hindi ka pwede magpakuso kung kanang baguhay pa kakabalik sa trail nga naman. Delikado na. What if kusog ka niya, nanay nga obstacle sa trail? Oo. Ma-GG ka. Why? Hapit. Pedal strike. Nagi po ng friendly nga tubo dra. Daghana ng lupad eh. Lapok. I think mauna ni ang padoong sa katong technical section na pizza una. Rocky section o slippery section. Wow, same lagi po siya pagklas. Dangog. Pahina lang juta karon kay kita raw sa sanga. Uy, ay kaigo sa RD bay kay di ko kibalo maayo. Mao yun yung lisod kayo nga section. Andun karon lisod gyapon. Basta wali banakon okay ra. Kuya ba nang mulayat nga banakon. Rideable gyapon kayo sa guys. Nalay mga inani gamay kanira pod. Other than that wala na. I don't know sa stage 2 nga part ato nang kit-an ron.
Now we're out of the jungle. Low head clearance. Trail still here. Hindutaw eh. Dugay na kanyang maraidan ba pero nalagyan pa ng trail. Let's go. Ouch. Careful lang kayo na yung mga sanga sa kilid. Mauna siya guys. Mauna siyang high speed section dapit. Pero di lang na mapakusog no kay kita raman usa. First time po na ito kabalik diri. Kuyaw kayo kung naibato nga ito nga. Ay bato nga ito nga. Naibato sa ito nga. Wah. Mo ni literal nga chill ride ba? Wow. Wow, linduta to good. Lindot kay nga langgam. And nanata sa exit part sa stage 1. Oy, naisang nga gaali. Dito pwede na. Yung matagak niya ng sanga na to. Lakaw lang ko tawag karon. That's the thing no nga. Kung ikaw raw sa nya di na mo makaya, lakaw. Kinsa may i-prove nimo. Ganahan ka mo prove sa ubang mga tao nya i-sabotage nimo imong safety. Okay, continue na ta. Pedal strike. Okay. To be fair, maraidan gyapon siya. Lindot gyapon kayo siya. Kani mura na sa track preview ninyo. Pero makibalo mo nga maraidan ba gyapon siya. Rocky section. Lulup. Hop it. Kay murag bitin kay ning ride. Hoy. Tumbang nga kahoy. Atagi. Dili tayo lang. Maura po na siya ang mura nag-ali dyan sa dalan. Kana, maura na siya gali sa daan guys. Other than that, no problem. Asap to ba daw dari? Lo, patay. Dari ba to? Toro di ay.
Look! Patay! Overshot! Part of the game. Importante okay ang bike. This thing is still here. Oh, clear pag yamong kayo. Take a left here. Di pa dito, Dre. Gahiar dyan sa kong ligid ba. Di po mo ganahan hiyusan. Have to deal with that. It's not time to make a change. Just relax. Take it easy. Still young. What? That's your fault. There's so much you have to know. Find a girl. Settle down. If you want, you can marry. Look at me. This is a solo ride. I don't want to do anything crazy. Okay, back on track sa Agamay. And we are here. Muna sa exit. Wait, wire. Yeah, dari. Agi gamay. Salamat. We are here, safe and sound. That's really nice. Ew! That is all adventure for today. I hope you guys have fun. I had fun, and we had a really fun experience exploring the trails here in Oslo. Hopefully next time we can stay a little longer and we can explore more trails. If you like videos like this, please feel free to subscribe in this channel, and have a good day everyone. Bye.